Okay. So, good evening, everybody, and greetings from Mirror Health. And we plan to discuss on universal health coverage. So, basically, this was celebrated last week, but we were not able to conduct this discussion on the same day because of certain other commitments. But we definitely wanted to talk about this and discuss with our known acquaintances. So basically, what we want to emphasize is health is something that is a continuum from the day you're born until you're alive. It is something that you have to maintain and you have to invest for. And I think most of us have met I have met most of you during the pregnancy journey, but it does not really end with that. So, what is very, very important is to look at beyond pregnancy. So, that is very, very important. And after delivery, I feel many moms really do not take care of themselves. They're not really spending so much of time to take care of their health. And that is something that is, that is very important. Hi, Bhageshri, how are you? And to make this simple, what we have actually made is ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ see when we meet most of you during pregnancy, but beyond pregnancy ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. So this should not happen. And one more thing is ಇವಾಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we don't really have to wait to the preconceptional period also. Adolescence ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಅಂತದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸು ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಒಬಿಸಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ more healthier, easy to take over. I wouldn't say burden, pregnancy and then beyond. So, welcome Chetana and Bhagyashri, and I'm really glad there are so many people who wanted to attend. I think they will join at different times, but because we have a limited duration, I really did not have time to wait for them. And this will be on our website, and we will be sharing this information to all our acquaintances so that they can probably get some information out of this. Hi, Aprameya. So, Chetana, what do you Yes, feel? ma'am. I mean, I just want you to share for about a minute or so. Yeah. Like, don't you feel it is important to take care of your health seriously, like what you did during pregnancy? You can even talk in, I mean, you can talk in English, you can talk in a mix because there are lots of people who know English, who know Kannada, who know a little bit of both. So, yellano you can keep in mind and talk. Okay. You're especially during pregnancy or post-pregnancy, ma'am? See, what I find is ಇವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. Huh. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೌದು. ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಹೌದು. ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಹಾ. ಆದ್ಮೇಲೂ ಬರ್ತೀರಾ, 6 ವೀಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌದು. ಆದ್ಮೇಲೆ there is a huge gap. I mean, we don't meet you all for quite some time. So do you Yeah. feel pregnancy ಆದ್ಮೇಲೂನು ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ Huh. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು is it important? It is very much important, ma'am. Right now, like post-pregnancy, ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಇವಾಗ almost 10 years old. So, Hmm. what we did not take care during the post-pregnancy, I'm facing all these things right now. Hmm. My health has deteriorated, and we take all the nutrients, whatever we wanted during the pregnancy time. But post-pregnancy, we forget and we only take care of the child and we forget about ourselves. It so happens that none of the post pregnancy we face a lot of joints pain and different other ailments we come across.
And we also want to be educated, like most of us didn't know like HPV vaccines are there. It was not very common in those days, but now we are coming across such things. So all of us, like after pregnancy, we stop taking care of ourselves and running behind the children, school, which school to put in, and all those things. We are worried, we neglect our health. Okay. And So we come across so many things like hair fall, putting on weight, and we yell at the children, unknowingly. All these things do happen. So we need to take care of ourselves so that we can take care of the family and all together. Exactly. And ಇವಾಗ Hmm. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ because of lifestyle issues, people are getting married late, so they're Yes. conceiving late. They Yes. already have medical problems. So Yeah. post delivery, the pregnancy nalli they are so disciplined. I mean, they become the best converts ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. But after that, they really do not take care of themselves. So Yes, ಈ ma'am. ತರ do you think awareness ನಾವು build ಮಾಡಬೇಕು? Do we have to really then I'll come to what is universal health coverage. Yeah, Shailaja. Hi, Shailaja. Okay. So ಈ ತರ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೂ at least once in 6 months you should consult your gynecologist and see that everything is normal. And ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ advances ಇದೆ ಇವಾಗ ಚೇತನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ she herself actually came forward because she wanted to vaccinate herself, which is a very important thing cervical cancer ಗೆ, because ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 9 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ. So these things can so these kinds of things can be avoided by giving vaccination, which is very simple. But ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you should still have some kind of a contact. It's not only for pregnancy and problems, but even without that ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ do you think it is important, Bhagyashree? Definitely, it is very important because it is not only pregnancy. After 40 years, whether they go for IVF or some other normal, after 40 it is important. ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ವಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ವಿಮೆನ್ who are less than 35 who are getting pregnant. ಎಲ್ಲರೂ 35 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯೂಟ್ರಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೋನ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದಾನೆ ನಿಮ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೋನ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಐ ಮೀನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? Yes, Chetna, you can answer this. Yeah, ma'am. See, ಇವಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಟೋಟಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಥೈರೋನಾಮ್ ಫಾರ್ 25. ನಾವ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಸನ್ ಅಪ್ ಟು 88 ಥೈರೋನಾಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ we need to educate ourselves, like how often should we visit the gynecologist, ma'am? Every 6 months, every 3 months, when should the thyroid test should be repeated, either thyroid Correct. or diabetes, how it should be done? See, the thing is, ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ pregnancy is like a short film, it picks up these problems. So it alerts you. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೀಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಪರ್ಸನಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಇಸ್ at least be in touch with your gynecologist once in 6 months. At least should have told you post delivery, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು, maybe you may have to repeat a test. And unless you have any other issues like any menstrual problems, or because that also can happen, because
as your age advances, you can have menstrual irregularities, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ heavy bleeding ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ absent menses ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ irregular periods ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ situations ಬರ್ಬೋದು. So ಆ ಥರ situation ಅಲ್ಲಿ you may also require ultrasound assessment to find out everything is normal. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ lumps in the breast ಬರ್ಬೋದು, so breast health ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ situations ಬರುತ್ತೆ. So ಇವೆಲ್ಲ, so what what we want to tell you is at least once in a year, make sure your bloods, your general ultrasound, as well as, which covers both the abdomen, the uterus, as well as the, and be aware that you should have a PAP test with HPV screening, that is human papilloma virus screening, at least once in 5 years. The test is normal, and this should be continued at least, till you turn about 65 years to protect you against cervical cancer. And now we have some great vaccines, which not only protects you against cervical cancer, it also protects you against extended HPV issues like genital cancers and rectal cancers. And this can be given to young children between 9 and 16 years of age. Even boys. So these, because that gives you protection against all HPV related cancer. So you can actually make use of Even it. for the boys, I did not know, ma'am. Yes, For it the can be child. given. You can speak to your pediatrician. Okay. So 9 to 15 years ago, they can actually vaccinate the boys also. Okay. It's not just I only didn't for know that. cervical cancer, it's for HPV Okay. related cancer, because HPV can cause anal cancers, it can cause It's a one-time vaccine, ma'am? ಅವ್ರಿಗೆ 2 doses ಇರುತ್ತೆ, just 2 like doses. young girls. Okay. Even girls, small children, adolescent girls will receive 2 Sure. doses. So you Okay. can talk to your pediatrician. So that is one. So ಇವಾಗ Okay. universal health coverage ಅಂತಂದ್ರೆ, see, unfortunately India ನಲ್ಲಿ we don't have an insurance which actually kinds of social health coverage ಅಂತ ಇಲ್ಲ, that ಇವಾಗ pregnant women can approach, where everybody will have this kind of test which is uniform. ಅಥವಾ ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ more meaningful and more affordable and more value add, we have identified certain important tests, okay, and for different age groups. Like for instance, it could be adolescence, ಅಥವಾ it could be pregnancy age group, ಅಂತಂದ್ರೆ between 25 to say 35, ಇವಾಗ extended up to 40, or it could be the older age group, that is the 40 to 50 and 50 and beyond. So ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಥೈರಾಯ್ಡು, ಶುಗರು, ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡು, ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ರಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು we actually have tailor-made it. And we also offer PAPs wherever is required. Amele, we have also come in with some important pregnancy packages. See, I wouldn't say this is applicable for high risks, because high risk pregnancy is different. And the moment the risk factors come in, the expenditure will increase. But there are certain tests, because there are a lot of women who come to me, thyroid test ಮಾಡಿರಲ್ಲ, pregnancy ದ 8 ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, thyroid test ಮಾಡಿರಲ್ಲ, that can affect the neurological health of the baby. So ಇಂಥ small tests ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ basic, most relevant and important tests ಅಂದ್ರೆ blood test, scan and consultation. Consultation with a gynecologist, physician, as well as the lifestyle ಅಂತಂದ್ರೆ dietitian. ಇವೆಲ್ಲ include ಮಾಡಿ we have designed some very good packages which is affordable. ಆಯ್ತಾ? It is like, we generally do it for the International Women's Day, but for us, I feel every day is International Women's Day. And this is something that we want every woman acquaintance of ours to do it at least once a year, so that we want them to be smart
and not just, fall prey to all the problems. All right. So I congratulate people like Chetna who have just, wanted to know what is preventive, vaccination for cervical cancer. She came forward, we did her pap test, and then we've given her the HPV vaccine. And I'm sure she's going to educate many more. And this is definitely going to add value in saving lives. So, Shailaja, ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಸೊ ಈ ತರ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ, UK ನಲ್ಲಿ, US ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್. ನಾವ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ, ಕೆಲವು ಇದೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಇಲ್ವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನಾವೇ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಗತ್ತೋ ಅಂತ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವೇಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ನೋ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಇಶ್ಯೂಸು ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. And this is a one-time thing that we should probably do it once in a year, so that you know that you are healthy and safe. So, Bhagyashree, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಈ ತರ at least once in a year you should get yourself evaluated and take an advice so that you know you're healthy. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಆತರ? Year or once in 6 months. Always 6 months is a luxury. I would be very happy, if my mother, went to a gynecologist every 6 months. But don't you feel once in a year at least correct age our age ge takkange? Ivaga, for instance, you have a 40-year-old, so you definitely want to look at the metabolic problems, sugars, thyroids, cervical cancer screening, uterine health, breast cancer ge idu. I mean, mammography every year antare, but India nalli I don't think everybody actually undergoes mammography, because sometimes it is difficult also for many people to actually undergo. But at least when they meet a gynecologist, they will come out with situations like nang lump ide. So extended evaluation barutte. So don't you feel you should meet your gynecologist at least once in a year? And ee tara very andre, I wouldn't say ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರದ್ರ ಅವೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ಕೇಸಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ತರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಮ್ದೇ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ದೇ ಆದ ಸರ್ಟನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಿ ಅಂತ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕವರೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಈ ತರ ಜನರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ನ ಅವೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಸ್ಚರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂನು, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ 200 ಜನ, 250 ಜನ ಅಥವಾ ಒಂದು 1500 ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ವುಡ್ ಮೇಡ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಟೆಲಿಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ವಿಗ್ರಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟೆಲಿಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಆನ್ December 31st.
ಅದರಲ್ಲಿ we have a special guest who will be talking about, I delivered her even without seeing her. ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಅಸ್ ಆನ್ ಅ ಝೂಮ್, ಅಂಡ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋ ತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೋತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್. Financially, we can make it affordable by getting in packages. And ಅದೇ ತರ reach na improve ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we can use digital media so that we can include as many people as possible. So this is something that we want to do. And we also have some ಅಂದ್ರೆ basic pregnancy packages. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ pregnancy ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So low risk pregnancy packages are also available. So those people who are unaware as to structural and henge systematic or pregnancy monitor ಮಾಡ್ಬೋದು, they can actually avail it. So we have done all this with keeping in mind universal health coverage. So universal health coverage andre we should make optimal health be available to all, as many people as possible at optimized rates. So I leave it to you now. Shailaja, Chetana, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. We have, I think, about 5-10 minutes. This will be on our website. There will be many more people who will be seeing it. So ನಿಮ್ಮ opinion, universal health coverage, I'll give you maybe 20 seconds each. ಚೇತನ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ universal Yes, health ma'am. coverage? ಈಗ ನನ್ಗೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಟೆಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೆಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಂದೇನ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇತ್ತು, ಐ ಕುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಓವರ್ ದ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ, ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದು ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್, ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಆಫ್ಟರ್ 40 people we are we come across so many ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋ ಮೆನಿ ಬಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಶೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಐ knew you in the sense you were a doctor before, so I consulted you. And ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಜನರಲಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಮೆನ್ with anybody else apart from the family. So if in the family also you don't have anybody to guide you, it is better to go to the gynecologist and verify what all things you come across. There's a lot of changes in the body after you cross 40. Correct. So ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. And I'm very grateful for your teleconsultation, ma'am. Really very grateful for that. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆಚೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇದ್ರು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅ ಡೌಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯೋರ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ who can talk to you like a woman, or who can talk to you as a woman but clear your doubts scientifically as a doctor. So this is the benefit of meeting a gynecologist. So please reach out to your gynecologist who has probably helped you to deliver your baby, and she is going to be your best friend throughout your life, so that she is going to keep you safe, not just during pregnancy, even beyond. And definitely, as an endeavor, Mirror Health has extended these wonderful packages to make universal health coverage a practice that we want to follow, at least to some extent. See, it may not be possible because I am not a legislator. I can just do what I can do in my hands. But definitely it may add value to a few people, which is definitely very satisfying. Shailaja, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಮ್ಮ? ಶೈಲಜಾ, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೈಲಜಾ. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ?
ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ Okay. ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಗುಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯು ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ ಜರ್ನಿ, ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಸೇಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಫೋರ್ಸೀನ್ ನಂಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನನ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಮುಂಚೆಗಿಂತ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಟೆಲಿಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವ್ ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಶೈಲಜಾ? ಯಾವ ಊರು? ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ನ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 9 months ವರ್ಗು ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹೌದು. ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮ್ಯಾಮ್. 8.5 ವರ್ಷ ಈಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ Okay, ma'am. ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 minute. ಹೇಳಿ, 1 minute ಇದೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸೈನ್ ಆಫ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. Internet connection is little unstable. Anyway, we are like due to lack of time. Thank you so much. ಎಲ್ಲರೂ join ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. So the message that we want to tell you is, beyond pregnancy, please reach out to your gynecologist. She will be your best friend and she will help you medically. And don't just reach out to her with a problem. Just go and ask her a doubt, a question, and she will help you. And we are available as a teleconsultation. We have some very interesting and relevant packages at nominal rate to extend this universal health coverage. You can make use of it. So that also includes screening for cervical cancer. So ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೀವು benefits ನ ತಗೋಬಹುದು. Okay. So until next, thank you so much for coming in. ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ reach out to us. Rajgopal will be able to facilitate any consultation and we will stay in touch, but never ever postpone something if you feel unusual about yourself, because you are also very important to take care of your family. Okay? Bye. Have a wonderful Thank you, ma'am. week. Bye. Bye, ma'am. Thank you.